Good morning to all. Last lecture मध्ये आपण what is a photoresistors, example of photoresistors and how it work आपण त्या ठिकाणी बघितलं होतं की फोटोरेजिस्टर कशा पद्धतीने वर्क करतो किंवा मग त्याचे एक्झाम्पल आणि त्याचे जे टाईप्स आहेत ते त्या ठिकाणी आपण बघितले होते. ठीक आहे. आता फोटोरेजिस्टर जो असतो त्याचे जे ॲप्लिकेशन्स आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी स्टडी करायचे. फोटोरेजिस्टर्स ॲप्लिकेशन्स light activated relay. Light sensitive voltage divided is being used to trip a relay whenever the light intensity change. Light activated circuit. When the photoresistor is exposed to light, its resistance decreases. आपण काय बघितलं? जी लाईट सेन्सिटिव्हिटी असते त्याच्यावर व्होल्टेज त्या ठिकाणी काय करतं, इफेक्ट करतं. लाईट सेन्सिटिव्ह व्होल्टेज डिवायडर इज बेइंग यूज टू ट्रिप अ रिले वेन एव्हर द लाईट इंटेन्सिटी चेंज. ज्या पद्धतीने लाईट इंटेन्सिटी चेंज होते त्या पद्धतीने आपल्याला रेजिस्टन्स त्या ठिकाणी चेंज भेटतो. लाईट ॲक्टिवेटेड सर्किट ज्याला कशा पद्धतीने काम करतं, व्हेन द फोटोरेजिस्टर इज एक्सपोज टू लाईट इट रेजिस्टन्स डिक्रीजेस. Transistors base current and voltage increase, and if the base current and voltage are large enough, the collector emitter pair of the transmitter conducts triggering the relay. या ठिकाणी ट्रान्झिस्टर यूज केलेला आहे. ठीक आहे. ट्रान्झिस्टर बेस करंट अँड व्होल्टेज increase and if the base current and voltage are large enough, the collector emitter pair of the transistor conductors triggering the relay. The value of R1 in the light activated circuit should be around 1 kilo ohm but may have to be adjusted. Dark activated relay works in a similar but opposite manner. R1 is the dark activated circuit, that is 100 kilo ohm, may also have to adjusted. A 6 to 9 volt relay with a 500 ohm coil can be used in either circuit. जी R1 ची व्हॅल्यू आहे लाईट ॲक्टिवेटेड त्या ठिकाणी आपण बघू शकतो. डार्क ॲक्टिवेटेड रिले वर्क्स इन अ सिमिलर बट ऑपोजिट मॅनर. R1 इन द डार्क ॲक्टिवेटेड सर्किट, R1 त्या ठिकाणी किती आहे, 100 किलो ओम, मे ऑल्सो हॅव टू बी adjusted. A 6 to 9 volt relay with 100 ohm coil can be used in either circuit. The next, photodiode. Photodiode is a two-lead semiconductor device that transforms light energy to electric current. Suppose anode and cathode of a photodiode are wired to a current meter. When photodiode is placed in dark, the current meter displays zero current flow. When the photodiode is exposed to light, it acts a current source, causing current flow from cathode to anode of photodiode through the current meter. Photodiode have very linear light versus current characteristics, commonly used as light meters in cameras. Photodiodes often have built-in lenses and optical filters. Response time of a photodiode shows the increasing surface area. Photodiodes are more sensitive than photoresistor. फोटोडायोड म्हणजे काय? फोटोडायोड म्हणजे एक टाईपचा सेन्सर किंवा ट्रान्सड्यूसर आपल्याला त्या ठिकाणी फोटोडायोडला म्हणता येईल. ठीक आहे. फोटोडायोड इज अ टू लीड सेमीकंडक्टर डिव्हाइस दॅट ट्रान्सफॉर्म्स लाईट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक करंट. जो
फिजिकल एनर्जी त्याला त्या ठिकाणी तो इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये त्या ठिकाणी ट्रान्सफर करतोय फोटोडायोड. ठीक आहे. सपोज ॲनोड अँड कॅथोड ऑफ अ फोटोडायोड आर वायर्ड टू करंट मीटर. When photodiode is placed in dark, the current meter displays zero current flow. When the photodiode is exposed to light, it acts a current source, causing current flow from cathode to anode of photodiode through the current meter. Photodiode have very linear light versus current characteristic, commonly used as light meters in cameras. Photodiode कुठे यूज केला जातो तर लाईट मीटर्समध्ये कॅमेरामध्ये यूज केला जातो. ठीक आहे. लाईट मीटर्सला photodiodes often have built-in lenses with optical fiber. Response time of photodiode shows the increasing surface area. Photodiodes are more sensitive than photoresistors. ठीक आहे. या प्रकारचं फोटोडायोडचं त्या ठिकाणी सिम्बॉल आहे. How photodiode works. Photodiode, a thin N-type semiconductor sandwich with a thicker P-type semiconductor. जो एन टाईप सेमीकंडक्टर असतो तो कसा असतो, सँडविच विथ अ थिकर पी टाईप सेमीकंडक्टर. एन टाईप हा थिन असतो, थिन म्हणजे पातळ स्वरूपाचा आणि थिक म्हणजे त्या ठिकाणी घट्ट स्वरूपाचा त्या ठिकाणी पी टाईप सेमीकंडक्टर असतो. इन साइड इज कॅथोड, पी साइड इज ॲनोड. अपॉन illuminations, A of photons pass from the N side and into a P side of photodiode. Some photon making it into a P side collide with bound electrons within P semiconductor, ejecting them and creating holes. त्या ठिकाणी काही फोटॉन्स काय करतात, मेकिंग इट इंटू अ पी साइड कोलाइड विथ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विथ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ejecting them and creating holes. If these collisions are close to an p-n interface, the ejected electron cross the junction, yielding extra electrons on the n side and extra holes on the p side. Segregations of positive and negative charges leads to a potential difference across the p-n junction. When a wire is connected between the cathode and anode, a conventionally positive current flow from the anode to cathode. Next, photodiode applications, photovoltaic current source. Photodiode converts light energy directly into electric current that can be measured with meter. Photodiode converts light energy directly into electrical current that can be measured with meter. The input intensity of light and the output current are nearly linear. As a transducer म्हणून आपण फोटोडायोडचा ठिकाणी यूज करू शकतो. ठीक आहे. The input intensity of light and the output current are nearly linear. Next is solar cell. Solar cells are photodiode with very large surface areas. Compared to usual photodiodes, the large surface area is photodiode of a solar cell yields a device that is more sensitive to incoming light. A device that is more sensitive to income light. A device that yields more power. Solar cells yield more power. A single solar cell may provide up to 0.5 volt that can supply 0.1 ampere when exposed to bright light. सोलर सेल. ठीक आहे. सोलर सेल आपण सगळ्यांनी बघितलेलं असेल, ज्याच्याबरोबर आपण त्या ठिकाणी सोलर यूज करून आपण त्या ठिकाणी एनर्जी
क्रिएट करू शकतो, प्रोड्यूस करू शकतो. सोलर सेल्स आर फोटोडायोड्स विच व्हेरी लार्ज सरफेस एरिया. आता फोटोडायोड बघितला आपण, जर लाईट इंटेन्सिटी यूज करून आपण त्या ठिकाणी रेझिस्टिव्हिटी इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करू शकतो. त्याच पद्धतीने सोलर सेल्स आर फोटोडायोड्स with very large surface area. Compared to usual photodiodes, the large surface area is photodiode of a solar cell yields a device that is more sensitive to incoming light, a device that yields more power. अशी डिव्हाइस ज्याच्यामध्ये इनकमिंग लाईटची सेन्सिटिव्हिटी आपल्याला बघायला भेटते आणि मोर पॉवर, खूप सारा पॉवर आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला भेटतो. लार्ज करंट्स, वोल्ट्स या प्रकारचे म्हणजे इलेक्ट्रिक पॉवर त्या ठिकाणी आपल्याला त्या डिव्हाइसमध्ये बघायला भेटतात. सोलर सेल्स yield मोर पॉवर. A single solar cells may provide up to 0.4 that can supply 0.1 ampere when exposed to bright light. Solar cells, you can see these types of solar cells. Solar cells basic operation power sources. Each solar cell produces an open circuit voltage from around 0.45 to 0.5 volt and may generate as much as 0.1 ampere in bright light. Similar to batteries, solar cells can be combined in series or parallel. Adding cells in series yields output voltage that is the sum of the individual cell voltages. Adding solar cells in parallel yields an increased output current with a single solar cell. Solar cell basic operations. Battery charger. 9 solar cells placed in series can be used to recharge to 1.5 volt NICD cells. The diode is added to the circuit to prevent the NICD cells from the discharging through the solar cell during times of darkness. It is important not to exceed the safe charging rate of NICD cells to slow the charge rate. Resistors can be placed in series with the batteries. Next point is phototransistor. Phototransistors is a light sensitive transistors. In one common type of phototransistor, the base layer of BJT is replaced by light sensitive surface. When the light sensitive surface, the base is kept in darkness, the collector emitter pair of the BJT does not conduct. When the light sensitivity surface, the base is exposed to light, a small amount of current flow from the base to emitter. The small base emitter current controls the larger collector emitter current. Alternatively, one can also use a field effect phototransistors that cause photo FET. In a photo FET, the light exposure generates a gate voltage with control drain source current. It is meant by phototransistor. Phototransistor is a light sensitive transistor. Phototransistor म्हणजे काय? Phototransistor is a light sensitive transistor. लाईटची इंटेन्सिटी जशी इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होते त्या पद्धतीनं तो ट्रान्झिस्टर्सची व्हॅल्यू इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होते. इट इज द in one common type of phototransistor, the base layers of BJT is replaced by the light sensitive surface. BJT च्या आपण त्या ठिकाणी light sensitive surface यूज केला आहे. When light sensitive surface, the base is kept in darkness, the collector emitter pair of the BJT does not conduct. When the light sensitive surface, the base is exposed to light, a small amount of current flows from the base to emitter. The small base emitter current controls the larger collector emitter current. Alternatively, one can also use a field effect phototransistor. Let's see
Next point is how phototransistor works. The bipolar phototransistor resembles a bipolar transistor that has extra large p-type semiconductor region that is open for light exposure. When photons from light source collide with electrons within the p-type semiconductor, they gain enough energy to jump across the p-n junction energy barrier provided photons are of the right frequency energy. As electrons jump from the p region into the lower n region, holes are created in the p-type semiconductor. The extra electrons injected into the lower n-type slab are drawn toward the positive terminal of the battery, while electrons from the negative terminals of the battery are drawn into the upper n-type semiconductor and across the NP junction where they combine with the holes. The net result is an electron current that flows from the emitter to the collector. Phototransistors applications. Light activated relay. A phototransistor is used to control the base current supplied to a power switching transistor that is used to supply current to a relay. When light comes in contact with the phototransistor turns on, allowing current to pass from the supply into the base of the power switching transistor. This allows the power switching transistors to turn on and current flows through the relay, triggering it to switch states. The 100K port is used to adjust the sensitivity of device by controlling current flow through the phototransistors. फोटोट्रान्झिस्टरचे डायग्राम त्या ठिकाणी आपण बघू शकतो. फोटोट्रान्झिस्टरचे जे ॲप्लिकेशन्स आहे काय सांगितलं आहे, अ फोटोट्रान्झिस्टर इज यूज टू कंट्रोल द बेस करंट सप्लाय टू अ पॉवर स्विचिंग ट्रान्झिस्टर दॅट इज यूज टू सप्लाय करंट टू रिले. Next point, phototransistors applications, dark activated relay. A phototransistor is used to control the base current supplied to a power switching transistor that is used to supply current to a relay. When light is removed from the phototransistor turns off, allowing more current to enter into the base of the power switching transistor. This allows the power switching transistor to turn on and the current flows through the relay, triggering it to switch states. The 100K port is used to adjust the sensitivity of device by controlling current flow through the phototransistor. फोटोट्रान्झिस्टर्सचे जे ॲप्लिकेशन्स आहे काय दिले, कंट्रोल अ बेस करंट सप्लाय टू अ पॉवर स्विचिंग ट्रान्झिस्टर. जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो म्हणजे फोटोट्रान्झिस्टर्स ॲप्लिकेशन्स ॲज टॅग्नोमीटर. A phototransistor is being used to a frequency counter or tachometer. A rotating disc is connected to a rotating shaft. The rotating disc has one hole in it. For the given setup, the disc will allow light to pass through the hole once every revolutions. The light passing through the disc triggering the phototransistors into conductions. A frequency counter is used to count the number of electrical pulses generated. फोटोट्रान्झिस्टर्सचे ॲप्लिकेशन्स काय दिले तर टॅकोमीटरसाठी त्या ठिकाणी फोटोट्रान्झिस्टर्सचा यूज केला जातो. अ फोटोट्रान्झिस्टर्स इज बिंग युज्ड ॲज अ फ्रिक्वेन्सी काउंटर और टॅकोमीटर ज्याला आपण म्हणतो. ठीक आहे. रोटेटिंग डिस्क इज कनेक्टेड टू रोटेटिंग शाफ्ट. द रोटेटिंग डिस्क हॅज वन होल इन इट. फॉर द गिवन सेटअप द डिस्क विल अलो light to pass through the hole once every revolutions. The light passing through the disc triggers the phototransistors into conductions. A frequency counter is used to count the number of electrical pulses generated.